We have come to the last class of electrodynamics and relativity. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന relativistic potentials. അപ്പോൾ relativistic potentialലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് we have been dealing with tensors quite a lot, right? So this is a useful piece of tensor technology. Tensor manipulate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം ടെൻസേഴ്സിന്റെ കോമ്പണൻസ്, ടെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസർ എടുക്കുക. ഈ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസറിന്റെ കോമ്പണൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമെട്രിക് ടെൻസറും ആന്റി സിമെട്രിക് ടെൻസറും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സിമെട്രിക് മാട്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സിമെട്രിക് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എസ് മ്യൂ ന്യൂ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഇഫ് എസ് മ്യൂ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു എസ് ന്യൂ മ്യൂ, ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് S12 is equal to S21, റൈറ്റ്? ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ എലിമെന്റ്സിനും ശരിയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? ഓർ ഇൻ ജനറൽ S mu nu equal to S nu mu, even if you interchange the indices, okay? Even if you interchange the indices, nothing happens, okay? You get exactly the same thing. ഇത്തരം ടെൻസറിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രീതി തന്നെ ആന്റിസിമെട്രിക് ടെൻസർ ഉണ്ട്. രണ്ട് ഇൻഡിസസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കിട്ടുന്നു, റൈറ്റ്? ആന്റിസിമെട്രിക് ടെൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. F mu nu, നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ടെൻസർ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആന്റിസിമെട്രിക് ടെൻസർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? സോ വി യൂസ്ഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റിസൾട്ട് ആണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? എ മ്യൂ ന്യൂ എസ് മ്യൂ ന്യൂ, ഓക്കെ? അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ന്യൂ, ലോവർ ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ന്യൂ, സോ സമ്മേഷൻ ഇസ് ഇംപ്ലൈഡ് ഓവർ മ്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ. ഇതിനൊരു കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിതൗട്ട് എനി ഇൻഡെക്സ്, യു ഗെറ്റ് എ സ്കേലാർ. ആൻഡ് ഇഫ് വൺ ഇസ് എൻ ആന്റിസിമെട്രിക് ടെൻസർ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ആൻ സിമെട്രിക് ടെൻസർ, യു ഗെറ്റ് 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു ദ പ്രൂഫ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എ മ്യൂ ന്യൂ എസ് മ്യൂ ന്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, റൈറ്റ്? നമുക്കറിയാം ഇൻഡിസസ് ലോവർ ചെയ്താലും റേസ് ചെയ്താലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കോൺട്രാവേരിയന്റ് ഇൻഡിസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് രണ്ട് കോവേരിയന്റ് ഇൻഡിസസ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിസസിൽ റേസ് ചെയ്താലും ലോവർ ചെയ്താലും ഇതിന്റെ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എസ് മ്യൂ ന്യൂ വിത്ത് അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എസ് മ്യൂ ന്യൂ വിത്ത് ലോവർ ഇൻഡെക്സ് അതും സിമെട്രിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മ്യൂ ന്യൂ ഇവിടെ ഡമ്മി ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, മ്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ ആർ ആക്ച്വലി ഡമ്മി ഇൻഡിസസ്. ഓക്കെ, ഡമ്മി ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മ്യൂ, ഇവിടെ ന്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ ഇട്ടാൽ മതി, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് എ ന്യൂ മ്യൂ എസ് ന്യൂ മ്യൂ. ഇത് രണ്ട് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, A00 S00 പ്ലസ് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ന്യൂ ഹിയർ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു സം ഓവർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂ മ്യൂ എന്നിട്ടാലും ഇവിടെ ഡം ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ വരുന്നിടത്തോളം കാര്യം ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ വിച്ച് ഇൻഡെക്സ് യു യൂസ്, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ് ആസ് എ ആൽഫ ബീറ്റ എസ് ആൽഫ ബീറ്റ. Alright, you could also write the same thing as a beta alpha S beta alpha, right? So the only thing that's important is that you are summing over exactly the same indices. Okay, that's the only thing. Alright, so it doesn't matter which dummy index you use. Okay, but dummy index ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് this has to be equal to a new mu S new mu. Alright, now നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിസിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ആന്റിസിമെട്രിക് മാട്രിക്സ് ആയത് കാരണം, റൈറ്റ്? എ ന്യൂ മ്യൂ ആന്റിസിമെട്രിക് മാട്രിക്സ് ആയത് കാരണം I can write this as minus a mu nu. Okay, and since S nu mu is an antisymmetric matrix, I can write this as S mu nu. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ്, a mu nu S mu nu is equal to minus a mu nu S mu nu. Alright, so you can write this, if you bring this to this side, you see that twice a mu nu S mu nu is equal to 0. In other words, a mu nu S mu nu is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമെട്രിക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താണ് ആന്റിസിമെട്രിക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ടെൻസർ ആയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് 0. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് റാങ്കിന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, എനി റാങ്ക്, റൈറ്റ്? ദിസ് വർക്ക്സ്. നമ്മുടെ രണ്ട് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിസസിനെ, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ജനറലി, ഇഫ് യു ഹാവ്, നമുക്ക് പല ഇൻഡിസസ് ഉള്ള കുറേ അധികം ഇൻഡിസസ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അവിടെ രണ്ട് ആന്റിസിമെട്രിക് ഇൻഡിസസിനെ, അതായത് തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ വരുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിസസിനെ തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റമൊന്നും വരാത്ത രണ്ട് ഇൻഡിസസുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും 0 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക. The proof can be done exactly in the same way. Okay, so this is a useful piece of tensor technology that we can use in our calculations. All right. Okay.
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഇൻ ടെൻസർ നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസ്, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ എ നൈസ് സിമ്പിൾ വേ ഇൻ ദിസ് ഫോം. Okay, two equations, dou nu f mu nu equal to mu 0 j mu. Okay, this is a tensor equation. Okay, ഇവിടെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. This is a tensor equation. Okay, and you can write dou nu g mu nu equal to 0. Right? അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് മ്യൂനിയും ജി മ്യൂനിയും ഈ രണ്ട് ടെൻസേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എഫ് മ്യൂനിയുടെ ഡ്യുവൽ വേർഷൻ ആണ് ജി മ്യൂനിയം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ ആന്റിസിമെട്രിക് ടെൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഫ്രം ദ എലിമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ഡോ ന്യൂ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോ മ്യൂ വിത്ത് ലോവർ ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഡെറിവേറ്റീവിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് മ്യൂ. റൈറ്റ്, എക്സ് മ്യൂ വിത്ത് ആൻ അപ്പർ ഇൻഡെക്സ്, എക്സ് മ്യൂ വിത്ത് ആൻ അപ്പർ ഇൻഡെക്സ്. ഇതുമായിട്ട് എക്സ് മ്യൂ വിത്ത് ആൻ അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x mu with an upper index, you get the dou mu with a lower index. So this is how we defined. It gave you the reason. The reason is that if you take dou mu phi, okay, this transforms as a covariant. This transforms as a covariant vector, components of a covariant vector. Okay. All right. So that's the reason why we call this. We define this with a lower index. Okay. Dou by dou x mu is dou mu. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സ് മ്യൂ, എക്സ് 0, എക്സ് 1, എക്സ് 2, എക്സ് 3 ഇട്ട് എടുത്താൽ മതി. And you see that the components are 1 by c d by dt. Right, the zeroth component, dou x0 എന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you get 1 by c dou by dt and del vector. Okay, the three spatial components are just the del vector. അതുപോലെ തന്നെ we can define this dou with an upper index. This is equal to the derivative with respect to the covariant components of x. Okay, x എന്നുള്ള ഫോർ വെക്ടറിന്റെ കോവേരിയന്റ് കോമ്പണൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ഇൻഡെക്സ്, ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് ആൻ അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, യു ക്യാൻ സീ, ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ സെഡ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് a scalar function like this and you take dou mu phi, this transforms, okay, these elements transform just like a four vector. Right, so that's why we define it like this. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ dou x mu എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് we know that x0 is minus x0. Right, because of the property of the metric. Okay, so ഇതിന്റെ elements എന്ന് പറയുന്നത് minus 1 by c dou by dou t and del vector. Okay, we will be using this. Right, and we have given here the form of f mu nu and g mu nu. Okay, alright, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേമിൽ, പൊട്ടൻഷ്യൽസിന്റെ ടേംസിൽ ഇത് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേംസിൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം scalar potential, vector potential. Right, you might be familiar with scalar potential and vector potential. Scalar potential V and vector potential A. Right, ഈ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. Right, so we define it like this. E vector is equal to minus del vector V minus dou A vector by dou T. Okay, I hope you are familiar with this. This you might have done. Right, also B vector is equal to del cross A. Okay, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് del dot B equal to 0 ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ. If del dot, there's some Maxwell equation that del dot B equal to 0. That's automatically taken care of this equation. B vector equal to del cross A. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മൾ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനെ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Alright, so by now you might be expecting this. Alright, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും കമ്പൈൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ എനർജി മൊമെന്റും വേറെ വേറെ അല്ല, they are part of a four vector. Alright, we said that charge density and current, okay, what is a current density vector, these are not separate entities, these are part of four vector. Okay, നമ്മൾ four current density എന്ന് വിളിച്ചു. Actually ഇവിടെയുള്ള ഈ J mu എന്ന് പറയുന്നത് a four current density ആണ്. Alright, in the same way I hope you won't be surprised by this anymore. Alright, this V and A, right, V and A also form the components of a four vector. A four vector എങ്ങനെയാണ് we write it like this: A mu is equal to V by C. Okay, just like we say P mu is equal to E by C comma P vector. Right, it looks very similar. We can write A mu is equal to V by C comma A vector. Right, so this forms a four vector. Four vector components V by C, AX, AY, AZ. Right, ഇത് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഈ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. Right, it gives you what do you say, a four vector. Okay, നമ്മൾ A mu with an upper index, വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചാണ്. So this is A mu. Okay, alright, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേംസിൽ നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും ടേംസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Alright, പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും കോമ്പണൻസ്,
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും കോമ്പണൻസ് ഒരു ടെൻസർ, ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആന്റിസിമെട്രിക് ടെൻസർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും വിയുടെയും എയുടെയും ടേംസിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ എഫ് മ്യൂ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസറിനെയും എയുടെയും വിയുടെയും ടേംസിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ എ മ്യൂന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം. Alright, so what's the definition of F mu nu in terms of A mu? A mu എന്നുള്ള ഫോർ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഫോർ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാം. A mu എന്നുള്ള ഫോർ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് F mu nu എന്ന് എഴുതാം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് so it should give you exactly the same result as this. Alright, ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അതേ റിസൾട്ട്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നു. Okay, this is the definition with which we start. Alright, and we can see that we can define F mu nu like this. Okay, actually we don't have, see, this F mu nu is antisymmetric. Alright, so this is actually dou mu A nu minus dou nu A mu. Okay, F mu nu can be written in terms of the four vector potential as dou mu A nu minus dou nu A mu. Okay, അപ്പോൾ അതിനെ full ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ this is dou A nu by dou x mu minus dou A mu by dou x nu. Alright, but this is I think this is a better way of writing it, right? Because we see that this is an object. Left side you have an object with two upper indices, and this also is on the right side also. We immediately see that this is also an object with two upper indices. All right. So this is clearly antisymmetric. It is antisymmetric ആണ് കാരണം മ്യൂവും ന്യൂവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ if you interchange mu and nu, you get dou nu A mu minus dou mu A nu, right? Which is exactly the minus of this thing. ഇതിന്റെ മൈനസ് ആണ്. Alright, so clearly this is antisymmetric by construction. Okay, so F mu nu is dou mu A nu minus dou nu A mu. Alright, അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ഈ നമുക്ക് എ മ്യൂന്റെ എലിമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, എ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ വെക്ടറിന്റെ എലിമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, എഫ് മ്യൂ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആന്റിസിമെട്രിക് ടെൻസറിന്റെ എലിമെന്റ്സ് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എലിമെന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. You have to check whether this indeed gives you the elements of F mu nu. Alright, and we'll see that indeed it does. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഓരോ ടേം ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. Alright, we need to check f00 is clearly 0. Okay, dou 0 is 0 minus dou 0 is 0. ഇത് diagonal elements എല്ലാം ഇത് by construction diagonal elements എല്ലാം ഇവിടെ 0 ആണ്. Alright, so let's first check f01. Okay, f01 കിട്ടണമെങ്കിൽ take mu equal to 0, nu equal to 1. Okay, mu equal to 0, nu equal to 1. So this would be, നമുക്കറിയാം f mu nu is equal to dou mu A nu minus dou nu A mu. Okay, so f01 is equal to dou 0 A1 minus dou 1 A0. Right, so that is dou 0 A1 എന്ന് പറയുന്നത് dou by dou x0 of A1. Right, dou 1 A0 എന്ന് പറയുന്നത് it's dou A0 by dou x1. Alright, so remember this, ഇവിടെ നമ്മൾ dou mu with an upper index ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. So it's a derivative with respect to the covariant components of the covariant vector. Alright, covariant vector and the components വെച്ചുള്ള derivatives ആണ്. So you have to be very careful with the positioning of these indices. Alright, so this is the derivative with respect to the covariant index. Alright, okay, but we can also write it like this. So dou A1 by dou x0, this we can write as minus dou AX by dou CT. Alright, A1 എന്ന് പറയുന്നത് AX ആണ് നമുക്കറിയാം. Dou 0 നമുക്കറിയാം, dou 0 is minus 1 by C dou by dou T. Okay, minus 1 by C dou by dou T. ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, minus 1 by C dou AX by dou T. And then there's a minus sign here. Dou A0 is 1 by C V. Okay, we know that A0 is V by C. This is A0. Right, അപ്പോൾ dou A0 by dou x എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ it becomes minus 1 by C dou V by dou x. Alright, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by C പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ minus 1 by C പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you see that this is the x component of dou A vector by dou t plus del vector V. This is actually del vector V യുടെ x component ആണ് അല്ലേ. dou V by dou x എന്ന് പറയുന്നത് del vector V യുടെ x component ആണ്. അതുപോലെ dou AX by dou t എന്ന് പറയുന്നത് dou A vector by dou t എന്നുള്ള വെക്ടറിന്റെ x component. So we can write this as, if you pull this minus 1 by c outside, this is dou A vector by dou t plus del vector v, ഈ ഒരു വെക്ടറിന്റെ x component. Okay, but we already have defined this dou A vector by dou t plus del vector. Okay, actually minus dou A vector by dou t minus del v vector. So you can take this minus inside, and what we have with the minus sign, what we have here is minus EX. Alright,
minus ex. This is minus ex. So in the x component ex is equal to minus dou v by dou x. If you take the x component here, minus dou ax by dou t. That's exactly what we have here. So this is ex by c. Okay, f01 നമ്മൾ potential terms define ചെയ്തു dou mu nu minus dou nu mu എന്ന് define ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you get the correct component, right? f01. By now you might be familiar with f01, but we can check here. You see that f01 is indeed ex by c. Okay, so similarly, in a similar manner, you can this calculation, you can go on with this. All right, so you can find the other elements. Okay, you will see that we'll get ey by c and ez by c by taking mu equal to 0, nu equal to, okay, so ey by c, if you get ey by c mu equal to 0, nu equal to 2 എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. അതുപോലെ ez by c you will get when you take mu equal to 0 and nu equal to 3. Right, so this works. We could also check for the other elements. Okay, mu equal to 1, nu equal to 2 എടുത്ത് നോക്കാം. Right, നമ്മൾ mu equal to 0 എല്ലാ ടേംസ് എടുത്തു. Let's take mu equal to 1, nu equal to 2. Okay, so that becomes, we'll see that f12, this will give us the element f12. This is dou 1 a2 minus dou 2 a1. All right, so if you write it in terms of the derivatives in the usual familiar form, this is a2 എന്ന് പറയുന്നത് ay ആണ്. a2 എന്ന് പറയുന്നത് is a y component of a vector. So this is dou ay by dou x minus dou 2, this is dou by dou y, a1 is ax. All right, so this is dou ay by dou x minus dou ax by dou y. What is this? Clearly, this is the z component of del cross A. All right, clearly this is the z component of del cross A. Okay, so del, and the z component of del cross A is nothing but bz. Okay, indeed, if you check f12, okay, f12, this is f0, f1, f10, f11, f12 is indeed bz. Okay, right. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ mu equal to 2, nu equal to 3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get bx. You just do the calculation for practice and you'll see that it works. Okay, അതുപോലെ mu equal to 3, nu equal to 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get by. Okay, so this so നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. You can write f mu nu, the field tensor, in terms of the relativistic potential or the 4 vector potential as dou mu a nu minus dou nu a mu. We started with this and we saw that indeed this works. Okay, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേമിൽ 4 വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസ്, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ഡൂയിങ് നെക്സ്റ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെൻസറിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 2 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഗോട്ട് 2 ഇക്വേഷൻസ്. ആക്ച്വലി ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ്, ബട്ട് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് 2 ഇക്വേഷൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, because there is one equation for each component of mu, etc. Right, so these are the, now ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is a source term here, there is a source term here. Okay, ഈ source term ഉള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ inhomogeneous Maxwell equation ആണ് പറയുന്നത്. Inhomogeneous Maxwell equation. Alright, ഈ source term ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ, it's the homogeneous Maxwell equation. This will be called as the homogeneous Maxwell equation. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം homogeneous Maxwell equation നോക്കാം. Okay, homogeneous Maxwell equation എന്ന് പറയുന്നത് dou nu g mu nu equal to 0 എന്നുള്ളതാണ്. Alright, so we have to check whether this is true in terms of the potential, relativistic potential termsil ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണം. Okay, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം നമ്മൾ g mu nu, there are different ways to check this. Okay, one way to do this is I think we have already written it like this. Okay, if we have not, you can look at it like this. Okay, but g mu nu എന്ന് പറയുന്ന dual tensor, okay, Hodge dual, f mu nu ന്റെ Hodge dual എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. It's called the Hodge dual. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് f mu nu എന്ന് പറയുന്ന field tensor നിന്ന് you can construct it using the 4-dimensional Levi-Civita. Alright, this is the 4-dimensional Levi-Civita symbol. Okay, now you must be familiar with Levi-Civita. It's exactly the same thing. All right, in this case mu, nu, alpha, beta, they all take values from 0 to 3, right? And you'll get epsilon 0, 1, 2, 3 is equal to 1. All right, and also it is completely antisymmetric. It's completely antisymmetric. So this is epsilon 1, 0, 2, 3. നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ -1 etc. Alright, അപ്പോൾ ഈ 4-dimensional Levi-Civita ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ g mu nuവിനെയും f mu nuവിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. Right, so you take f alpha beta and half
epsilon mu nu alpha beta. That's the sum over alpha and beta. All right. So you get an object with two indices. Divide this thing by 2. This is the elements of this gives you the elements of G mu nu. All right. Okay, so this is അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? This is half epsilon mu nu alpha beta. നമ്മളിപ്പോൾ G mu nu തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് in terms of F alpha beta. Right. So ഇതിനെ F alpha beta in terms of the potential. Okay, 4 vector potential terms എഴുതുകയാണെങ്കിൽ this is dou alpha a beta minus dou beta a alpha. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു F mu nu is equal to dou mu a nu minus dou nu. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ഇൻഡിസസ് ലോവർ ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻഡിസസ് ലോവർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മെട്രിക്കിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഇൻഡിസസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ലോവർ ചെയ്യാം. We haven't proven it, but we can do that. Alright. So this means that we can lower indices on both sides. This is dou mu a nu minus dou nu a nu. Alright. This can be done. You can check this. Alright. You can lower the indices using the metric tensor. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് ആൽഫ ബീറ്റ വിത്ത് ലോവർ ഇൻഡെക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡോ ആൽഫ എ ബീറ്റ മൈനസ് ഡോ ബീറ്റ എ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം. Right? പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ്, ഓക്കെ, യു ഗെറ്റ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ മ്യൂ ന്യൂ ആൽഫ ബീറ്റ ഡോ ന്യൂ. ഓക്കെ, സോറി, ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. ഐ ടേക്ക് ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ന്യൂ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ന്യൂ. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോ ന്യൂ ജി മ്യൂ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡോ ന്യൂ ജി മ്യൂ ന്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ടേക്ക് എ ഡെറിവേറ്റീവ്. This is a constant. You take the derivative inside, so this becomes half epsilon mu nu alpha beta, and this dou alpha a beta minus half epsilon mu nu alpha beta. That's exactly the same. And then this dou nu travels here, dou beta a alpha. Okay, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ടേംസ് 0 ആണ്. ഇത് 0 ആകാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഏത് ഓർഡറിൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് it doesn't matter. Okay, this you might already be familiar. We might have written dou by dou x, dou square by dou x, dou y. You can write this as dou square by dou y, dou x, etc. Alright, so this is a property of partial derivatives. You can interchange them. Doesn't matter. Alright, കാരണം നമ്മൾ partial derivative എടുക്കുമ്പോൾ if you take partial derivative with respect to y, it does not touch x. Alright, so if you take partial derivative with respect to x, it does not touch y. So it doesn't matter in which order you take. Alright, so this is symmetric. അതായത് ഈ ഡോ ന്യൂ ഡോ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ആൽഫ ഡോ ന്യൂ. ദിസ് ഇസ് സിമെട്രിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സിമെട്രിക് ഇൻഡിസസ് ഉണ്ട്, ന്യൂ ആൻഡ് ആൽഫ. യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് ആസ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് ടു ലോവർ സിമെട്രിക് ഇൻഡിസസ്. യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് ആസ് an object with symmetric indices nu and alpha. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ nu and alpha appear here also. Okay, but by the definition of what do you say, this Levi-Civita, ഏതിങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you get a minus sign, which means that this is antisymmetric about the interchange of indices nu and alpha. അത് ഇവിടെ ഉള്ളത് you have an object which is antisymmetric with respect to the interchange of nu and alpha. Here you have an object which is symmetric with respect to the interchange of nu and alpha. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടെൻസർ ടെക്നോളജിയിൽ പറഞ്ഞ property ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ this is 0. You can actually prove that here also, but we have already proven it generally, right? So you have got two antisymmetric indices here. You have got exactly the same indices here, but it's symmetric. Interchange, this is symmetric about the interchange. So this contraction is 0. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ a mu nu s mu nu equal to 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. Right, we had proven this earlier. Exactly the same proof can be done here also. Okay, just do exactly the same thing and you will see that this is 0. For the same reason, this is also 0. ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂ ബീറ്റ എന്നുള്ള രണ്ട് സിമെട്രിക് ഇൻഡിസസ് ഉണ്ട്. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആന്റിസിമെട്രിക് ഇൻഡിസസ് ഉണ്ട്. Interchange gives you a minus sign. So these indices are what do you say, antisymmetric. Alright, any interchange for Levi-Civita, any interchange, it's completely antisymmetric about any interchange. Alright, so this term is also 0. Okay, so by this very definition, this homogeneous Maxwell equation is automatically 0. Okay, ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല, എയുടെ കോമ്പണൻസ് എന്താണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. It's just from the symmetry properties you see that dou nu g mu nu equal to 0. Alright, let's go to next step. Okay, homogeneous Maxwell equation കഴിഞ്ഞു. Let's look at the inhomogeneous equation. Inhomogeneous equation നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോഴ്സ് ടേം ഉണ്ട്. So dou nu f mu nu equal to mu 0 j mu. Okay, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, f mu nu നെ you can write it as dou mu a nu minus dou nu
mu. അതായത് ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഈ 4 വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഡോ mu a nu. Okay, derivative dou nu എടുക്കുമ്പോൾ this is dou mu a nu. Alright, ഇവിടെ this is the lower index and the other indices are upwards. This is dou nu a mu. Okay, this is equal to mu 0 j mu. Okay, ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ inhomogeneous Maxwell equationൽ f mu nu ന് simply dou mu a nu minus dou nu a mu എന്നുള്ള substitute. That's all we have done. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വഴിയൊന്നുമില്ല. Right? It looks like we are done. Right? It looks like this is the equation. This is the Maxwell equation. This is the inhomogeneous Maxwell equation in terms of the potential. All right, but we can do better. All right, we can write it in a more in a simpler form. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ a mu എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ. നമ്മൾ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. Okay, ആക്ച്വലി നമ്മൾ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യു b വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു del cross a. അല്ലെ, b വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു del cross എന്ന് കിട്ടണം. അതാണ് ഈ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. Right? പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കേൾ, ഒരു വെക്ടറിന്റെ കേൾ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബട്ട് യു ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു ചൂസ് ദ ഡൈവേർജൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, കേൾ എന്താണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു. യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ ഡൈവേർജൻസ് ടു ബി എനിത്തിങ് യു വാണ്ട്. Alright, this is known as gauge freedom, but we'll see how it works. Why we have this freedom, we'll see. Okay, so the potentials are not uniquely determined by the fields. Okay, ഈ equation പല solutions ഉണ്ട്. Right, there are different potentials which give you the same field, b vector, magnetic field. Right, in the same way there are different potentials a mu which give you the same f mu. In general there are different a mu that gives you the same f mu. Alright, ഇത് കാണാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ f mu nu is equal to dou mu a nu minus dou nu a mu. Alright, ഇനി ഇവിടെ a nu എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുത്തു a nu. a nu എന്നുള്ളതിന് പകരം a nu plus dou nu lambda. Okay, lambda is some function. Okay, ഇത് ലാംഡ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് dou nu lambda എന്നെടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. Right, a nu എന്നുള്ളതിന് പകരം we are choosing a different vector potential a nu plus dou nu lambda. Alright, അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. a nu എന്നുള്ളതിന് പകരം a nu plus dou nu lambda എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the claim is that we'll get exactly the same f mu. We'll get exactly the same f mu. Alright, അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ a nu എന്നുള്ളതിന് പകരം a nu plus dou nu lambda സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Right, so I'm checking this. So I'll take dou mu. ഇനി a nu എന്നുള്ളതിന് പകരം I write a nu plus dou nu lambda. Lambda is some scalar function. Okay, minus ഇവിടെ നമുക്ക് dou nu ആണുള്ളത്. Alright, this is a mu. അപ്പോൾ a mu ന് പകരം നമ്മൾ ഇടുന്ന a mu plus dou mu lambda. Okay, alright, നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ this is dou mu a nu plus dou nu lambda minus dou nu a mu plus dou nu lambda. Alright, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ട് ടേം ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ this is dou mu, this is simply f mu nu. Right, this is no, this dou mu a nu minus dou nu a mu. ഈ ടേം എടുത്തു അങ്ങനെ this is simply f mu nu. അല്ലെ, dou mu a nu minus dou nu a mu. നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത f mu nu ആണ്. So this is f mu nu plus dou nu lambda minus dou mu lambda. Okay, പക്ഷെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. You can interchange them. It doesn't matter in which order you take the partial derivative. Alright, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസും സെയിം ആണ്. This goes to 0. Okay, അതായത് a nu എന്നുള്ളതിന് പകരം a nu plus dou nu lambda എന്നൊരു ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും you will get exactly the same electric and magnetic fields. Okay, electric magnetic fields ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന quantities. Alright, this potential, the choice of potential has a freedom. Alright, or in other words, the potentials are not uniquely determined by the fields. Alright, there is some freedom left. Okay, by this very definition there is some freedom left. ഇതാണ് ഈ freedom. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീഡം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് a nu എന്നുള്ളതിന് പകരം a nu plus dou nu lambda എന്നെടുക്കാം. Alright, ഈ ഫ്രീഡം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് we can choose lambda in such a way. It could be any scalar function. Right, this lambda could be any scalar function. Alright, so what we do is that we'll choose lambda in such a way that we can put del dot a, we can fix del dot a to any value we like. Right, അതായത് നമ്മൾ ലാംഡ എന്നുള്ള സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ, okay, you choose it in such a way that del dot a is equal to any value that you like. Right, അതായത് del cross a is equal to b എന്നുള്ളത് it does not fix del dot a. It does not fix del dot a. You can take del dot a as anything you like. Alright,
So we'll use this freedom, or we will choose the scalar function in such a way so as to fix del dot a to whatever value you like. Alright, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ്, ഒരു കോമൺ ചോയ്സ് del dot a equal to 0 എന്നിട്ടാണ്. You choose lambda in such a way that, alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുത്ത നമ്മൾ എടുത്ത a mu ൽ del dot a 0 അല്ലെങ്കിൽ if del dot a is not equal to 0, then you take another, we'll take a prime mu which is equal to in such a way that del dot a prime is equal to 0. Okay, del prime mu നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീഡം ഉപയോഗിച്ചാണ്. I hope this is clear. Alright, so we'll choose this scalar function. Okay, we'll choose this gauge freedom to fix the value of del dot a. Alright, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ചോയ്സ് ആണ് del dot a equal to 0. This is called as the Coulomb gauge. This is called as the Coulomb gauge. Okay, അപ്പോൾ ഇത് Coulomb gauge എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് relativistic situationൽ അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ല, because this is not a relativistically invariant equation. Alright, this del dot a equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് relativistically invariant ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല. ഒരു 4 വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എന്താണ് പറയുക, ഡോമ്യു എമ്യു എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഡോമ്യു എമ്യു ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി ഇൻവേരിയന്റ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി ഇൻവേരിയന്റ്. റൈറ്റ്, അതായത് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിമിൽ del dot a ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ അനദർ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം del dot a won't be equal to 0. അപ്പോൾ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ല. ബട്ട് ദിസ് എ വെരി കോമൺ ഗേജ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് യൂസ് ഇൻ എ ഗേജ് കണ്ടീഷൻ, ഗേജ് ഫിക്സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോൾ ഗേജ് ഫിക്സിംഗ്, ഓക്കെ, ഇതിനെ ഗേജ് ഫിക്സിംഗ് എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു ഗേജ് ചോയ്സിനെയാണ് കൂളംബ് gauge എന്ന് പറയുന്നത്. Coulomb gauge. Alright, that's very useful. It's used very often. Okay, but there are other choices. Okay, there are other choices. Where choice ആണ്, you can use this freedom to fix dou nu a nu equal to 0. Okay, dou nu a nu is like the for divergence. Okay, for divergence of the vector. ഇത് 0 ആണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനാണ് ലോറൻസ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. It's called the Lorentz gauge. Alright, so we'll use the Lorentz gauge എന്ന് പറയുന്നത്, we'll see that it's actually equivalent to choosing a particular value of del dot a. That's what we'll see next. Alright, so we'll come to that. I'll just run through the arguments once more. Okay, so in fact you could add to a mu the gradient of any scalar function lambda. Okay, that is a mu can be transformed to a prime mu. Okay, by this transformation, a mu plus dou mu lambda. This is the what do you call it, the gradient of any scalar function. Okay, without changing f mu. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയാലും f mu nu ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. Alright, so this is known as gauge invariance. Alright, this particular property is called as gauge invariance or gauge transformation symmetry. Okay, gauge invariance. Okay, so surprisingly, in modern particle physics and quantum field theory, when you go to standard model, etc., this particular symmetry, right, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ it looks like sometimes, okay, it's a convenience because we can use this to fix del dot a equal to 0. Right, but you will see that this symmetry is very important once you go to quantum field theory, standard model, quantum electrodynamics, etc. Right, over there, such freedom will be fundamental. Right, such symmetry will be quite fundamental. Right, but anyway, this is called gauge invariance. Right, so what's gauge invariance? Gauge invariance is the invariance of f mu nu, invariance of the elements of the electromagnetic field tensor when you make this particular transformation. ഇതിനെയാണ് gauge invariance എന്ന് പറയുന്നത്. Right, so you have to remember what we mean by gauge invariance. It's a very important term in all physics. Actually, it's an important term in all physics. Okay, all right. Okay, so this freedom allows us to choose del dot a conveniently. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവീനിയന്റ് ചോയ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. Alright, അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് dou mu a mu equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത്. Right, but dou mu a mu equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this means, okay, dou 0 a 0, okay, plus, right, as dou I a I is equal to 0. Alright, but dou 0 a 0, dou 0 with a lower index, this is 1 by c dou a 0 by dou t plus del dot a is equal to 0. അല്ലേ, dou mu a mu equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക്, okay, this is the same thing. Right, so 1 by c dou a 0 by dou t plus del dot a is equal to 0. a 0 എന്താണ്? That was equal to v by c. Okay, but v by c എന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ this becomes 1 by c square dou v by dou t is equal to plus del dot a equal to 0. dou mu a mu equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. Okay, അതായത് you are actually choosing dou mu a mu equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are actually choosing del dot a is equal to minus 1 by c square dou v by dou t. Right, so we are choosing, we are making use of the gauge freedom. We'll choose a scalar function in such a way that del dot a
is equal to minus 1 by c square dou v by dou t. Okay, del dot a equal to 0 എന്ന് choose ചെയ്യണ കൂളം gauge ആണ്. Del dot a equal to minus 1 by square dou v by dou t എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this is called the Lorentz gauge. This Lorentz gauge has a nice property. It is relativistically invariant. If you choose the gauge in one frame, okay, the gauge condition remains true in all the frames, right? Because ഇത് നമ്മൾ നോക്കണ ഒരു index four vectors, രണ്ട് four vectors ന്റെ scalar product എന്നുള്ള termsലാണ്. It's not exactly a scalar product, but yeah, it looks like a scalar product. Right? So this is dou mu a mu. So this is equal to, this is a Lorentz invariant quantity. ഈ രീതിയിലുള്ള constructions Lorentz invariant ആണ്. Like scalar product of two four vectors, it's Lorentz invariant. Okay? So this is a Lorentz invariant quantity. So we have this Lorentz gauge condition. This condition is called the Lorentz gauge condition. It is very useful in relativistic situations. Okay. All right. So we make use of this particular gauge. അപ്പോൾ ഇതിനെ എഴുതുന്നത് there is another way to look at it. നമ്മൾ ഡോ മ്യൂ എന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി 1 by c ഡോ by ഡോ t, del vector. Okay, അതുപോലെ a mu ന്റെ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ എഴുതി. Right, this is, now you can think of a dot here. So a mu ന്റെ കോമ്പണൻസ്, that was v by c, what was a mu, v by c, a vector. Right, പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് പാർട്ടും ടൈം പാർട്ടും വേറെ എഴുതി. This is one another way of writing. Right, ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ multiply, you combine the components, zeroth component to zeroth component, so this becomes 1 by c square dou v by dou t, and you combine the space components with the space components plus del dot a is equal to 0. അതിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത്. Right, so it's the same thing, but this is maybe sometimes being able to write it like this and simplify it may help you sometimes. Right, but the useful ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ്, ഇത് എഴുതാനുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. The important thing is that there is something called as gauge freedom, which allows you to choose a mu, right? Different a mu, which give exactly the same value for the field tensor. Okay, same value for the elements of field tensor. All right. അപ്പോൾ നമുക്ക് actually, so this condition can be used to choose del dot a conveniently. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു convenient choice ആണ്. ഒന്ന് del dot a equal to 0 കൂളം ഗേജ് ആണ്. Another convenient choice is del dot a equal to minus 1 by c square dou v by dou t. But if you choose this means that dou mu a mu equal to 0. ഈ ചോയ്സിനാണ് നമ്മൾ ലോറൻസ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. dou mu a mu equal to 0 എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, alright, so you see that there is this term here. നമ്മൾ ഈ ഇൻഹോമോജീനിയസ് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിൽ ഈ ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, യു സീ ദാറ്റ് ദിസ് ടേം ലുക്സ് ലൈക്ക് ഡോ ന്യൂ എ ന്യൂ മൈനസ് ഡോ ന്യൂ എ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0. സോറി, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ ഡു ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഡു ഇറ്റ് ഹിയർ. ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഇൻഹോമോജീനിയസ് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഡോ ന്യൂ എഫ് മ്യൂ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു mu 0 j mu. ഇതാണ് ഇൻഹോമോജീനിയസ് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, അതിൽ ഡോ ന്യൂ എഫ് മ്യൂ ന്യൂ എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വി റോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഡോ മ്യൂ എ ന്യൂ മൈനസ് ഡോ ന്യൂ എ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അഗൈൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഓർ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഡോ ന്യൂ a nu. Alright, dou mu, I just interchanged these partial derivatives, dou mu a nu minus dou ന്യൂ a mu. Alright, left hand side മാത്രം simplify ചെയ്യണം. What is this? This is dou ന്യൂ a nu, which is exactly what we put to 0. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ Lorentz gauge condition. Okay, by choosing this particular scalar function and adding it to the scalar potential. Alright, we fixed, or we put this term equal to 0. Alright, so this dou ന്യൂ f mu nu with Lorentz gauge, alright, dou ന്യൂ f mu nu with Lorentz gauge condition, okay, Lorentz gauge condition, it gives you simply minus dou ന്യൂ a mu, minus dou ന്യൂ a mu. Alright, within the right hand side dou ന്യൂ f mu nu equal to mu 0 j mu എന്നായിരുന്നു. So the equation in terms of potential, the Maxwell's equation in terms of the potential becomes dou ന്യൂ a mu equal to minus mu 0 j mu. Minus sign and minus sign. I hope this is clear. Okay, all right. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്, I'll run through this once more, run you through this once more. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡോ ന്യൂ എഫ് മ്യൂ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 ജെ മ്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എഫ് മ്യൂ ന്യൂവിന് പകരം
dou mu nu minus dou nu mu എന്ന് എഴുതി, right? In terms, we wrote f mu nu in terms of the vector potential. Okay, and then we made a gauge choice called the Lorentz gauge choice to put dou nu mu equal to 0, dou nu nu equal to 0, ഈ term, right? This term we put equal to 0, ബാക്കിയുള്ള term ഇത് മാത്രമാണ്. So we get the equation as minus dou nu mu equal to mu 0 j mu, or dou nu mu is equal to minus mu 0 j mu. That's the equation that we have here. Okay, this looks nice, all right? It is a very simple and small equation. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഫോർ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇൻഹോമോജീനിയസ് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. All right, fine. So dou nu a mu minus mu 0 is equal to minus mu 0 j mu. Okay, ഇതിനെ നമുക്ക് this term is nice. Okay, this is important. This particular operator has a special place in physics, so we'll give it a name. We'll call it the D'Alembert. All right, so we are not giving the name. People have already given it the name. This is called the D'Alembert. D'Alembert. This operator has a name. It's called the D'Alembert. So in terms of the D'Alembert, we get Maxwell's equation using in terms of the four vector potential as D'Alembert of a mu is equal to minus mu 0 j mu. All right, so this is our final equation. Okay, D'Alembert of a mu equal to minus mu 0 j mu. Okay, അപ്പോൾ D'Alembertന്റെ ഫോം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതാണ്. ഡോ ന്യൂ ഇതിനാണ് നമ്മൾ D'Alembert എന്ന് വിളിച്ചത്. ഡോ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ന്യൂ, ഒന്ന് ലോവർ ഇൻഡെക്സും ഒന്ന് അപ്പർ ഇൻഡെക്സും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ മാറിപ്പോയി, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. സോ ഐ ഡോ ന്യൂ this is actually dou by dou x new and then dou by dou x new. Right, ഇതിനാണ് പറയുന്നത്. Alright, ഇനി നമ്മൾ there's a sum over nu because this is a repeated index. So there's a sum over nu. So this becomes or we could also write it like this. Okay, I think it's easier to write like this. Dou nu നമുക്ക് വേണ്ടത് dou nu ആണ്. Dou nu with the lower index and the components നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. It's 1 by c dou by dou t, del. Okay, dou nu with an upper index in the components നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It is minus 1 by c dou by dou t, del. Okay, so നമ്മൾ multiply ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ combine the time, the zeroth component and the space components. All right, so this becomes minus 1 by c square dou square by dou t square. Okay, plus del square. Okay, അല്ലെങ്കിൽ this becomes del square minus 1 by c square dou square by dou t square. All right, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ D'Alembert എന്ന് പറയുന്നത്. All right, del square minus 1 by c square dou square by dou t square, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ D'Alembert എന്ന് പറയുന്നത്. All right, so this equation actually combines our previous results into a single four vector equation. Okay, നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു, ബട്ട് അതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർമുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. Right, so we can simply write it as one equation. D'Alembert of a mu equal to minus mu 0 j mu. This is a vector equation. Okay, this is a vector equation. ഇവിടെ ഒരു index ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു index ഉണ്ട്. So this is actually a four vector equation. All right, so what we have done is that we have combined our previous results into a single four vector equation. All right, it represents the most elegant formulation of Maxwell's equations. All right, so we had all these equations, right? We had all these Maxwell's equations which looked rather arbitrary and which are difficult to remember sometimes. All right, so the only thing Maxwell's equation മുഴുവൻ memorize ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The only thing you need to remember is that f mu nu is equal to dou mu a nu minus dou nu a nu. Okay, in terms of the four vector potential, and then you just need to remember this equation. The D'Alembert of a mu is equal to minus mu 0 j mu. All right, in f mu nu ന്റെ components ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you can find them from here. That's it. So with that we are concluding our chapter on electrodynamics in tensor notation. Okay, a chapter കഴിഞ്ഞു. Okay, so we have the lectures are the other lectures are also available. Playlist ആയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. So make use of it. I hope you enjoyed these sets of lectures. So this tensor thing, it's all about practicing. Okay, നമ്മൾ ടെൻസർ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എനിക്ക് വന്നത് പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചപ്പോഴും ടെൻസേഴ്സ് കണ്ടു, അതുപോലെ റിജിഡ് ബോഡി ഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ടെൻസർ കണ്ടു. So here we are seeing this field tensor and all these tensors. Okay, so these are important things. നമ്മൾ ഫിസിക്സ് മുന്നോട്ട് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടെൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാനിപ്പുലേഷൻസും കാൽക്കുലേഷൻസും. Okay, if you practice a little bit, this is quite simple. You will see that this is quite simple and it's also very easy. But the only thing is you need a little bit practice,
and most of the calculations, tensors വരുന്ന ഡെറിവേഷൻസിൽ മിക്ക കാൽക്കുലേഷൻസിലും ഇൻഡെക്സ് തെറ്റിപ്പോവാതെ എഴുതാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ usually you'll get the right result. Alright, so this tensor manipulation is actually an exercise of index keeping. If you keep indices correctly, you are almost done. Okay, your work is almost done. Okay, with that I'll conclude this set of lectures.